21 Igbo phrases you can use at home. Well, this is Yvonne and welcome to Learn Igbo channel. In this video, we're going to learn 21 Igbo phrases you can use at home. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. I riela nri. I riela nri. Have you eaten? Kedu ihe anyị ga-eri taa? Kedu ihe anyị ga-eri taa? What are we eating today? Kedu ihe anyị ga-eri taa? Anyị na-eri osikapa n'ehihie a. Anyị na-eri osikapa n'ehihie a. We are eating rice this afternoon. Anyị na-eri osikapa n'ehihie a. Ebee ka ị nọ? Ebee ka ị nọ? Where are you? Ebee ka ị nọ? Uwe m niile ruru unyi. Uwe m niile ruru unyi. All my clothes are dirty. Uwe m niile ruru unyi. Agụụ na-agụ m. Agụụ na-agụ m. I am hungry. Agụụ na-agụ m. O nwere nri ọbụla dị n'ụlọ a? E nwere nri ọbụla dị n'ụlọ a? Is there any food in this house? E nwere nri ọbụla dị n'ụlọ a? Afọ ejula m. Afọ ejula m. I'm full. Afọ ejula m. Tụta ngaji ahụ. Tụta ngaji ahụ. Pick up that spoon. Tụta ngaji ahụ. Ị na-apụ apụ? Ị na-apụ apụ? Are you going out? Onye na-akụ aka n'ụzọ? Onye na-akụ aka n'ụzọ? Who is knocking on the door? Mmiri wụsara n'ala. Mmiri wụsara n'ala. Water spilled on the floor. Ị nwere ike inyere m aka saa efere? Ị nwere ike inyere m aka saa efere? Could you help me wash the dishes? Ị nwere ike inyere m aka saa efere? Ụra na-atụ m. Ụra na-atụ m. I'm feeling sleepy. Ụra na-atụ m. Ana m alaba ụra. Ana m alaba ụra. I'm going to bed. Ana m alaba ụra. Ọ dị n'ime mkpachi. Ọ dị n'ime mkpachi. It is in the bedroom. Or it is inside the bedroom. Ọ dị n'ime mkpachi. Ike gwụrụ m. Ike gwụrụ m.
I'm tired. Ike gwụrụ m. Onye riri nri m? Onye riri nri m? Who ate my food? Onye riri nri m? Kpumie ka m nọdụ ala. Kpumie ka m nọdụ ala. Shift or move over so I can sit down. Kpumie ka m nọdụ ala. Ị nọ n'ụlọ mposi? Ị nọ n'ụlọ mposi? Are you in the toilet? Ị nọ n'ụlọ mposi? Ị nọ na toilet? Ị nọ na toilet? Are you in the toilet? So basically, I've just removed the Igbo word for toilet and just put toilet here because let's face it, most people mix Igbo and English together. So that's why I've added this, this example here. Ị nọ na toilet? Ọ dị n'ime moto. Ọ dị n'ime moto or ọ dị n'ime ụgbọala. Most people use motor nowadays. That's why I've put ụgbọala in bracket. So ọ dị n'ime moto. It is inside the car. Ọ dị n'ime moto. Ị na-akpọ m? Ị na-akpọ m? Are you calling me? Ị na-akpọ m? That brings us to the end of this video. Don't forget to like this video if you like it, and please share with your friends. God bless you. See you on the next video.